අයිබෝන් ඔක්කොටම මේ අද අපි ආවා මේ එදට බඩු ගන්න shopping කරන්න මයි වයිෆුයි. මොකද අපි බජට් කරනවා සතියෙන් සතියට ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ඒක ගැන විස්තර කියන්න. මොකද මම පෙන්නුවා මේ අපි මේ charity එකෙන් බඩුත් ගෙනාවා ඒකත් එක්ක බජට් කරලා කොහොමද සතියේ බජට් එක හදාගන්නේ කියන එක. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ ලංකාවෙන් ආපු ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ලා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව් වෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි මේ කපල් කරලා මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. චර්ච් එකේ කියන්නේ අපි චැරිටි කොහෙන්ද ගත්තේ අර ග්‍රෝසරි ටික කොහොමද ගත්තේ කියලා විස්තර ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ ඩීටේල්ස් ටිකක් දාන්නම්. මොනවාරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. උදව්වක් ඕනනම් ඒ කොහොමද ඒකෙන් බඩු ටික ගන්න කියලා. How much Nutella babe? $8.40. How much? $8.40. Previously $10.50. So it's go down a bit. Yeah, $2. But the other one is more cheaper on the other side. $7 only. You can try. Maybe I'll get this one big one. Okay. It's a toast. So which one you going to choose? The Sandwich. Can you check on the top? same. March 21st. $4 each. It's not that. It's just, They're a little bit expensive, but it's okay. Chicken hot dog. chicken. Yeah, $7. Explain to me about what the prices look like now in Tagalog. Ang mahal. Sobrang mahal. That means so expensive compared to the for the past two years that I came here. It's very expensive. So much. Previously, this one, we're buying this for only $3 something. Now it's $5.50. $5.50. $5.50. What about the rice prices, babe? Forget about the rice price. Oh my god. 5 kilos, $30. That's Japanese brand. Crazy, crazy.
Is this one? Favorite spam? Yeah. What's the story on the spam? The story of the spam is I used to buy this brand. I used to buy this brand, but since the price is so crazy expensive, so I goes to this because this one is the cheapest. Because we believe in the saying, the Cheaper cheaper the the better. better. So what about Argentina in your country? Oh my god, it's so cheap. The, oh, I think I go for this for now because it's 50%. Used to be $6.50, now $3.25. So we'll go for this. Let's go get this one. That's what it does help for with the grocery come from the charity. Absolutely, It's we can save at least 100 grand. I mean, 100, $100. $100 for the grocery that we're getting from the charity. You want to explain what's in your Tagalog language, what we're doing now? Nag-grocery kami ngayon. Nag-grocery kami ngayon para makita namin kung paano ba yung discount na nasa-save namin. Kung paano kami nagba-budget every week as having 3 kids. So, budgeting is always a must. The prices, you look at the meat prices. Hindi, okay lang yun eh. Okay lang yun. Chicken. The fried one? Nano para cha at the one time. හලෝ යාලු ඔක්කෝටම කොහොමද මං තන්න ඔක්කොම ලොඳින් ඉන්නවා අපි අද ග්‍රෝසරි කරා මේ තමයි වයිෆුයි ඒගොල්ලන්ට පොඩි අදහසක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ එයාගේ භාෂාවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටියටත් එක්ක කියයි මේක කොහොමද අපි ග්‍රෝසරි කරේ කොහොමද අපි මේ අපිට හම්බෙච්ච අර මේ චැරිටි එකෙන් හම්බෙච්ච ෆුඩ් එක කොහොමද අපි ඒක සේවිංగ్ කරන්න කියලා. Yes, Hazel, you can tell what we do on this week grocery and how we did the budget.
So, this week, nakakuha kami ng free groceries sa one charities. Mostly, gumagastos ako ng mga around $350 every week without the helps doon sa charity. But, nakat talaga yung aming budget. At least 20 to 30% ng budget namin every week ang nakat from the food that we get from the charity. Super helpful siya, especially kung student ka, estudyante ka dito at bago ka lang dito sa Australia at nag-struggle ka makahanap ng trabaho, you're struggling to find for work, then these free foods and free charities that helping people that having difficulties pagdating sa budgeting or pagdating sa food nila, this is really very, very, very helpful. Kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung charity na tumutulong po sa amin, comment down para malagay po namin yung address or yung link ng charity. Super, super, super nakakatulong po talaga siya. Yeah. Especially cutting down your budget. Yes, absolutely. At talagang good quality yung mga foods na binibigay nila. Yun lang. Yeah. Hazel said කොහොමද එයා මේ ගෙදර බජට් එක මේවා කරේ දැන් 130ක 20ක 30ක විතර බජට් එක කට් ඩවුන් කරලා තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් 350ක් විතර ඊට වඩා වැඩියෙන් එයා වියදම් කරනවා සතියකට මේ ෆුඩ් ගන්න දැන් මේ ඇවිල්ලා අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරනවා නම් මේ ඩීටේල්ස් මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔයගලන්ට සපෝට් එකක් වෙයි ඒක නිසා මේ බය නැතුව රීච් අවුට් කරන්න ඒවා නිකන් දෙන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නම ඕනේ මොකද ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ මේ ග්‍රෝසරි බෙදලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ ටික කරගෙන ඔයාගෙත් ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරනවා නම් ස්ටුඩන්ට්ලාට විශේෂයෙන්ම ඒක සපෝට් එකක් වෙයි. ඒක නිසා මේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඩීටේල්ස් ගැන අහන්න මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි නැත්තම් මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකේ ඒ ඇඩ්‍රස් එකයි ඒ වෙලාවල් කීයද ඔය ඕපනින් අවර්ස් ඔක්කොම දාලා තියන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි.